Alright, fuckers, season 3, episode 7. Again, I'm still playing with the lighting. At the moment, it's still light enough out that I can actually have my window open to have some natural light. But the problem is with having my blind open is I'm on a main road. So people walking past can see straight into my room. So I may occasionally shit myself because someone's walked past and looked at me and it's like... So, please ignore me. I'm still waiting on some lighting stuff. I don't know what I'm doing. If anyone has any suggestions or any ideas, let me know. I press buttons, look shit, and then I'm fucked it up, and then I'm like, oh shit, how do I fix it? So yeah, 2 more episodes for the season. Last episode was what's her face, the social worker. I'm bad with names, I'm sorry. The social worker spreading shit saying that Julia doesn't care, that she did the wrong documents, so she's spreading shit in order to split them. And then Julie was also doing a test of, oh, if she doesn't come back straight away, then she's cheating on me. So they were both... It's a bullshit pie, okay? Right, let's get to the bullshit pie. Explosive's gonna happen. Oh, sorry, didn't realise it was that loud. Something explosive's gonna happen at some point. It's gonna, in order to set off the last episode. Phone did that. Onions. Fucking hate onions. Bom dia. Bom dia. Tem café? Eu até já fiz café. Ai, garoto. And this is a long fucking vacation as well. They've been at this house for ages. Eu acordo, tem comida. Eu vou jantar, tem risoto da Noruega com ensopado de peixe alemão. Nossa, Fernanda, nada do que você falou faz sentido. Ih, me deixa. Você acordou loucona. Cadê a Ju? Tá lá fora pintando. Mas ó, vai com calma que ela acordou pistola, hein? É, e depois diz que eu não avisei. Bom dia, meu amor. Yep. Oh, she's pissed. Você vai mesmo fingir que não aconteceu nada? Eu sei que eu cheguei tarde, mas era porque o advogado queria O advogado chupa bem? Que? Você não vai acreditar nisso, né? Não vou acreditar. Isso é Por que eu não vou armação, Juliana, acreditar? pelo amor de Deus. Ah, é?
Onde você estava, Fernanda? No advogado. Qual é o nome do advogado? Ju, para com ele. Não encosta! Onde você estava? Me responde. Na Paula. A Paula Should have led with that. Should have led with that. Não. Fernanda, eu jurava que você tinha mudado. E eu acreditei em você. Mas você não gosta de ninguém, você não ama ninguém, você gosta de você mesmo. Não toca! Quem você pensa que eu sou pra fazer isso Just comigo? fucking explain, you Junto com stupid ela, bitch. Com a Paola! Fala baixo, Não! Juliana. Não me pede pra falar baixo! Se você foi mulher o suficiente pra fazer isso comigo, você vai ser Fuck mulher o off, suficiente people. pra me Leave ouvir me to agora! it. Não encosta! Depois de tudo que a gente passou, você teve coragem de fazer isso logo com ela. O que eu fiz, Juliana? Pelo amor Juliana, de Deus. vamos sair daqui. Quem você acha que eu sou pra fazer isso comigo? Juliana, vamos sair daqui. Não vale a Você pena. não me... But she's not even. She's irritating me. Not Julia. I can understand Julia because she's like, bitch, what you done? But Fern is just standing there, not fucking saying. She should just say the truth that Paula's been coming on to her. That Paula's here because Paula loves her. And that Paula is pretty much spreading shit about Julia. Have a fucking conversation to then realise what's bullshit, what's not bullshit. Respeita, Vem, Fernanda. Juliana. And of course all her friends believe that she has cheated. Eu que tava viajando, né, Fernanda? O que tu fez agora? See, she's not correcting anyone. For fuck's sake. She's just shooting herself in the face. Calma, Juliana. Você não vai fazer nada. Respira. Olha a paisagem. Vou mandar mais um. Juliana. Fern does bring it on herself because she's hiding shit. People know when you're hiding shit. It makes people's hackles rise. O pior é que eu acreditei que a Fernanda realmente podia mudar. Só que ninguém muda do dia pra noite. Mas, Ju, o que aconteceu exatamente? Ela e a Paola foram no advogado ontem. Tá, mas... E aí que eu fiquei em casa igual uma idiota esperando ela me ligar. E óbvio que ela não ia me ligar. Ela tava muito ocupada vivendo o sonho adolescente dela. Como assim? Que isso, Ju? Mas isso... não é possível. Não deveria ser possível, né? Juliana, não faz sentido isso. Não, também. Sentido nenhum. And come on, why O que would você she... acha disso, Tava com Caio? gás. And of course, why would she go back to the bitch that she knows fucking betrayed her and treated her like shit? Sorry, I'm fiddling with a key. I tried to open, so it's really cold in England at the moment. Last night it went to -3. And then I was trying to open my back gate to get into my house. And look, the fucking key bent. Juliana, eu acho que eu não posso achar nada sobre isso. Ai, obrigada, ajudou muito. Juliana, Cara, vocês têm que se acalmar. Dá um tempo pra vocês entenderem isso e conversarem. Eu já cara. entendi e eu não tenho nem o que conversar com ela. Yes. Go on then. Fernanda, você tem certeza? Você quer mesmo fazer isso? Não vai dar problema. Daniel, eu preciso fazer isso. Só me promete que não vai contar pra ninguém. Cat butt. Yeah. Mais um tinto? Pode pegar lá dentro. Vou lá pegar. Ju, você quer conversar? Let me Isso guess. vai dar merda.
Julia's Fern's gonna go meet with Paula, and then Julia's gonna show up to pretty much like, fuck you, Paula, I'm gonna fuck you, and then shows up and sees them. Yeah, that's my bet. But then there's not Você pensar direito no que você tá fazendo. Chefe. Ah, no. Oi. Olha, eu amo você, mas a Ju vai surtar. Tá bom, Daniel. Não, eu tô falando sério com você, cara. Eu tentei de tudo, só que eu cansei. Eu sei, Ju. No fundo foi melhor o Vitor ter ido embora. So Fern's trying to get him back still. And now, oh, for fuck's sake. Oh, for fuck's sake. Oh, it's just bullshit on bullshit. It is, Todd. It's just bullshit. It's so much bullshit that it's not made a pie. It's made a whole wedding cake. That's how much bullshit it is. Mwah. What did you think, though? Did you like it? Did you not like it? Did you think it was shit? It just fucking annoys me when people don't hide stuff and then they don't explain. It's just you're asking for shit to be spread. Yeah, you're just asking for shit. And we've got one whole episode. How actually? Let's see. How long? 16 minutes. I'm not gonna play it. No, I'm not gonna play it. Jesus. So yeah, 16. I don't know. And then it more like 14 with all the bullshit. But yeah, I don't know. That was just. I was expecting more of an explosion than that. But then it was an explosion, wasn't it? So. Well then, that's it, guys. Next episode. And then I don't know whether I'm going to do the last season straight away or I'm going to go watch something else. I'm not sure yet. Still need to finish The Gap. I need to try and watch that Englock series, whatever that is. I don't even know the name to that. But I'm putting it off because I know they're not going to be my cup of tea. Because the Thai culture stuff and the Korean when it's purely drama based stuff like that, it's just the long stares and all that. It just puts me off. I'm uncomfortable with people staring in real life. So then watching a show where it's 80% staring, yeah, it's not my cup of tea. Right then, I've got to eat some food. Of course, these fuckers have got to eat some food with me because I can't eat by myself because that's just rude. And then I've got to go work. So, I shall see you fuckers for the next one.